గురించి తెలుసుకుంటున్నాం. కణము, కణాన్ని ఎవరు కనుక్కున్నారు, ఏ విధంగా కనుక్కున్నారు అనే అంశాలు, కణ భాగాలు, తర్వాత ఉల్లిపొర బుగ్గ కణాల పరిశీలన, ఇది ప్రయోగానికి సంబంధించినటువంటి అంశాలు. అదేవిధంగా ఏక కణజీవుల గురించి, బహుకణ జీవుల గురించి, ఇది కణాలలో వైవిధ్యానికి సంబంధించినటువంటి అంశం. దాంట్లోకి సంబంధించిన అంశమే మానవ శరీరంలోని వివిధ కణాలు అనే అంశం. పర్టికులర్గా అమీబా గురించి కూడా మనం తెలుసుకుంటాం. తర్వాత ద్విదళ బీజ కాండ భాగాలు, వాటి అడ్డుకోత లోపల ఏ రకాల కణాలు కనపడతాయి, ఇవన్నీ కూడా కొంచెం 9th క్లాస్ కూడా బేసిక్గా ఉపయోగపడతాయి ఈ పరీక్షతో పాటు. అట్లనే వృక్ష జంతు కణం మధ్య భేదాల గురించి తెలుసుకుంటాం. ముఖ్యంగా కణాల యొక్క పరిమాణం, ఆకారం, అది నిర్వర్తించే విధుల మధ్య సంబంధం గురించి కూడా తెలుసుకుంటాం. నాడీ కణం విధులు అనేది దానిలో భాగంగా తెలుసుకుంటాం. సో ఇవి మనము కీలక భావనలు, సుమారుగా 10-11 కీలక భావనలు ఉన్నాయి. కణం యొక్క భాగాలు అంటే కణ నిర్మాణం అనుకోవచ్చు. ఉల్లిపొర బుగ్గ కణాల పరిశీలన, ఇవి ప్రయోగాలకు సంబంధించినవి. ఏకకణ జీవులు, బహుకణ జీవులు అంటే వీటి మనం కణాలలో వైవిధ్యాన్ని తెలుసుకుంటాం. దానికి సంబంధించిన మానవ శరీరంలోని వివిధ కణాలు కూడా. తర్వాత అమీబా గురించి తెలుసుకుంటాం. తర్వాత ద్విదళ బీజ కాండ భాగాల గురించి తెలుసుకుంటాం. వృక్ష జంతు కణం మధ్య భేదాల గురించి, తర్వాత కణాల పరిమాణం, ఆకారం, వాటి విధుల మధ్య ఉన్న సంబంధం, దానికి సంబంధించిన నాడీ కణం గురించి కూడా మనం తెలుసుకుంటాం. సో లాస్ట్ టైం చెప్పినట్లనే ప్రతి పాఠం లోపల మనం కొన్ని కీ కాన్సెప్ట్స్ని ఐడెంటిఫై చేసుకుంటే మనం దేన్నైనా చదువుకోవడం అనేది చాలా ఈజీ అవుతుంది. సో దీస్ ఆర్ ద కీ కాన్సెప్ట్స్ ఫర్ దిస్ లెసన్. ఓకే, నెక్స్ట్ వీ విల్ డిస్కస్ ఈచ్ కీ కాన్సెప్ట్. ఒక్కొక్క కీలక భావన గురించి మనం తెలుసుకుందాం. ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ద సెల్, కణము. So very important thing is that organisms are two types. They are living organisms and non-living organisms. So examples for the living organisms are the plants, trees, animals, birds, human beings. These are all comes under the living organisms. So these are all made by the cells. So each and every living organism, whether it is a plant, tree, animal or human being, these are all made by the cells. And then so these living organisms are made by these cells. So we call cell is the basic structural and functional unit of the living organisms. What is the meaning of the basic structural and functional unit means? So the living organism made by the cells. So we say it is as the structural unit. So the structure of the organism depends on the cells. So we call cell as the basic structural unit. And then the function of the organism also depends on the function of the cell. So we say it is as the basic function unit of the living organism. So the structure and function which we see, which performed by the living organism, in holistic we say it is as the organism. But the basic structure is the cell. The basic function is deal by the basic function also deal by the cell. So cell is called as the structural and functional unit of the living organism. So living organism means it's a structure by the cell, its function maintained by the cell. So we call cell as the basic unit. If the cell is not function, the organism also not functions. So everything depends on the cell. These cells are first observed by the Robert Hooke in the bark of the oak tree. So oak tree bark, in the oak tree bark, the Robert Hooke first he observed the cells. When he observed the cells, it looked like a honeycomb. You know about the honeycomb. That is the hive. We say it is the hive. It looks like the structures as the consisting of the empty boxes. So when he called it as the cell. Actually, the meaning of the cell is the little room, as per the Latin word. So when he saw the empty boxes like structures, he called it as the cell. So the meaning of the cell is the little. So this is about the cell. All living organisms are made by the cells. Cell is the basic structural and functional unit of the living organism. Means living organism made by the cell. Living organism function depends on the cell. That is the meaning of the basic structure and function. And then cell first is observed by the Robert Hooke in the bark of tree. He observed honeycomb-like structures consisting empty boxes, called them as the cell. So there is a Latin word with the meaning is the little room.
ఓకే. అండ్ దెన్ సో కణం అనేది కణాలన్నీ జీవులన్నీ కణాలతోటి నిర్మించబడ్డాయి. సో మనం ఏమంటున్నాము, ఏ జీవి అయినా కూడా మనము సజీవులు, నిర్జీవులు అని అంటున్నాం. సజీవులు అంటే ప్రాణం ఉన్నవి, నిర్జీవులు అంటే ప్రాణం లేనివి. చెక్క, కుర్చీ, బట్టలు ఇవన్నీ కూడా మనం ప్రాణం లేనివి. రాయి ఇవన్నీ కూడా. ప్రాణం ఉన్నవని ఏమంటాం సజీవులని? మొక్కలు గాని, చెట్లు గాని, జంతువులు గాని, పక్షులు గాని, మానవులు గాని వీటన్నిటిని సజీవులని అంటాం. ఈ జీవులన్నీ వేటితోటి నిర్మించబడ్డాయి? కణాలతోటి నిర్మించబడ్డాయి. సో ఏదైనా కూడా ఆహ్, మనకు కణాలతోటి, ఏ జీవి అయినా కూడా కణాలతోటి నిర్మించబడని చెప్తాం. సో ఎన్నో కణాలతోటి నిర్మించబడ్డాయి కాబట్టి దీన్నేమంటాం కణాన్ని? దీని యొక్క క్రియాత్మక, నిర్మాణాత్మక ప్రమాణము అంటాం. నిర్మాణాత్మక, క్రియాత్మక ప్రమాణం. జీవి యొక్క నిర్మాణాత్మక, క్రియాత్మక ప్రమాణం అంటాం. ఏమిటిది నిర్మాణాత్మక, క్రియాత్మక ప్రమాణం అంటే, జీవి అనేటిది కణంతోటి నిర్మించబడ్డది. కాబట్టి నిర్మాణాత్మక ప్రమాణం. జీవి యొక్క పని, క్రియ అవన్నీ కూడా దేనిపై ఆధారపడ్డాయి? కణం మీద ఆధారపడ్డాయి. కాబట్టి దాన్ని క్రియాత్మక ప్రమాణం అంటాం. అంటే జీవులు ఏ జీవైనా సరే, ఒక చెట్టు గాని, ఒక మనిషి గాని, ఒక పక్షి గాని, ఒక జంతువు గాని ఇది కణాలతోటి నిర్మించబడతది. కణాలు చేసే పనే మనకు జీవుల యొక్క పనిగా కనబడతది. కాబట్టి కణాన్ని ఏమంటామంటే జీవుల యొక్క నిర్మాణాత్మక, క్రియాత్మక ప్రమాణం. అంటే ఆ జీవిని బాగా నీవు చిన్నగా చేసుకుంటూ లాస్ట్‌కు దేనితోటి ఉంటదది? ఒక కణంతోటి నిర్మించబడ్డది. ఇప్పుడు ఇల్లును గోడలతో కట్టినట్లు, ఇటుకల బెడ్‌తోటి కట్టినట్లు, సో ఇటుకలతోటి కట్టినట్లు కణాలతోటి నిర్మించబడ్డది. సో కణం యొక్క పనితీరే జీవి యొక్క పనితీరుగా ఉంటది. కణాలు పనిచేయకపోతే జీవి పనిచేయదు. అందుకే జీవుల నిర్మాణాత్మక, క్రియాత్మక ప్రమాణం అని కణాన్ని అంటారు. కణాన్ని మొట్టమొదట ఎవరు కనుక్కున్నారంటే రాబర్ట్ హుక్ అనే అతను కనుక్కున్నాడు. ఓక్ చెట్టు బెరడు లోపల అది పరిశీలించినాడు. ఓక్ చెట్టు బెరడు లోపల అదొక బెరడు అనేది ఒక నిర్జీవ కణం. నిజం చెప్పాల్సిందంటే మన చెట్ల పైన ఉన్న బెరడు ఇట్లా తీసి పడేయచ్చు మనం. ఈ బెరడు లోపల ఆయన కనుక్కున్నాడు అవి నిర్జీవ కణాలు నిజం చెప్పాలిస్తే. అయితే అట్లా చూసినప్పుడు ఆయనకేం కనపడ్డదంటే తేనె పట్టులో ఉన్న గదుల మాదిరిగా కనిపించినాయి. తేనె పట్టు చూసింటారు మీరు. తేనెటీగలు ఉన్నటువంటి తేనె పట్టు చిన్న చిన్న గదుల లెక్క ఉంటాయి. ఆ గదులు లాంటివి కనపడ్డాయి. సో కణం అంటే అప్పుడు ఆయన ఏం పెట్టిండంటే దాన్ని కణము అని అన్నాడు. ఆ గదులకు ఏమని చెప్పినాడంటే కణము అని చెప్పి అన్నాడు. కణము అంటే అర్థమైంది. కణము అంటే చిన్న గది అని అర్థం. అది లాటిన్ భాష యొక్క పదము. లాటిన్ భాష యొక్క పదం ప్రకారం కణము అంటే చిన్న గది అని చెప్పి ఇది చేసినాడు. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద సెల్. యెస్. సో అవి నిర్జీవ కణాలు. ఏవైతే రాబర్ట్ హుక్ చూసినాడో దాంట్లో ఉన్నాయి నిర్జీవ కణాలు. మనం ముందల మాట్లాడుకుందాం. సో కణం లోపల ఏమేం భాగాలుంటాయి? సెల్ హ్యాస్ 3 మెయిన్ పార్ట్స్. కణం లోపల 3 భాగాలుంటాయి. ఇట్ హ్యాస్ ద 3 మెయిన్ పార్ట్స్. వాట్ ఆర్ దే మీన్స్? దట్ ఈస్ సెల్ మెంబ్రేన్, సైటోప్లాజం, న్యూక్లియస్. సో మెనీ అదర్ పార్ట్స్ ఆర్ దేర్ బట్ దీస్ ఆర్ ద 3 మెయిన్ పార్ట్స్. కణం లోపల అనేక భాగాలుంటాయి కానీ ఈ 3 అనేటివి ముఖ్యమైన భాగాలు. సో ఒక్కొక్కసారి సైటోప్లాజం, న్యూక్లియస్‌ను కూడా కలిపి కూడా పూర్వం చెప్పేది. ఇవన్నీ కూడా మనము దేని లోపల అంటే మనం 9థ్ క్లాస్ లోపల చూసుకోవచ్చు. సో కణం లోపల 3 భాగాలు ఏమిటంటే కణత్వచము, కణద్రవ్యము, కేంద్రకము. సో ఈ 3 అంశాలనేటివి కణంలో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి భాగాలు. కణత్వచం ఏం పని చేస్తదంటే కణానికి ఆకారాన్ని ఇస్తుంది. ఎన్నిక చేసుకున్న పదార్థాలను మాత్రమే లోపలికి అనుమతిస్తది, బయటికి పంపిస్తది. అది కొన్నిట్లను మాత్రమే లోపలికి పంపిస్తది, కొన్నిట్లను మాత్రమే బయటికి పంపిస్తది. అది కణత్వచం. ఇది ఆకారాన్ని ఇస్తది. కొన్ని ఎన్నిక చేసుకున్న పదార్థాలు లోపలికి పంపిస్తది. లోపల పదార్థాలను బయటికి పంపిస్తది. కంట్రోల్ చేస్తదది. రెండవది కణద్రవ్యం. ఇది జిగురు లాంటి పదార్థము. హెటెరోజైగస్ అని అంటాము. దీని లోపల కణాంగాలు ఉంటాయి. కణాంగాలు అంటే ఏం సంగతి అనేది మనకు 9థ్ క్లాస్‌లో వస్తది. కణంలో ఉండేటటువంటి భాగాలు. మనం కణం చాలా పనులు నిర్వర్తిస్తాయని అన్నాం కదా! ఆ పనులన్నిట్లు కూడా దేనిల వల్ల నిర్వర్తిస్తామంటే కణాంగాల ద్వారా చేస్తాయి. వి సే ఇట్ ఈస్ ఆర్ ద సెల్ ఆర్గానెల్స్. సో the cytoplasm, which is jelly-like substance, it contains the cell organelles. And the last important part is the nucleus, which controls all the functions of the cell. సెల్ లోపల ఉండేటువంటి అన్ని పనులను అన్నిట్లను కూడా కంట్రోల్ చేస్తది. ఇది కొంచెం హోలిస్టిక్‌గా ఉంటది. దీంట్లో క్రోమోజోమ్స్ అని ఉంటాయి, జీనులు ఉంటాయి. ఇవన్నీ 9థ్, 10థ్ క్లాస్ లోపల వచ్చేస్తాయి.
there are 3 parts. One is cell membrane, second one is cytoplasm, third one is the nucleus. కణంలో 3 భాగాలు ఉంటాయి. కణత్వచము, కణద్రవ్యం, కేంద్రకం. ఏమేం పనులు చేస్తాయి? కణత్వచం కణానికి ఆకారాన్ని ఇస్తది. అది ఎన్నిక చేసుకున్న పదార్థాలు మాత్రం అనుమతిస్తది. కణద్రవ్యం ఉంటది. ఇది జిగురు లాంటి పదార్థం. దీని లోపల కణాంగాలు ఉంటాయి. కేంద్రకం ఉంటది. ఇది కణం యొక్క అన్ని పనులను నియంత్రిస్తది. సో ఇవి మనకు కణంలో ఉన్నటువంటి ముఖ్య భాగాలు. దీస్ ఆర్ ద important 3 main parts. So other parts are there. These are the 3 main parts. Those are cell membrane, cytoplasm and nucleus. These are the main parts. And then we will move to another one. So there are 2 experiments are there which we observe the onion peel cells and cheek cells. ఉల్లిపొరల కణాలు ఏ విధంగా ఉన్నవి, బుగ్గ కణాలు నోటి లోపల ఉన్నటువంటి ఏరియా లోపల నుంచి తీసి మనము చూస్తుంటే మైక్రోస్కోప్ కింద చూస్తే ఎట్లా కనబడతాయి అనేది మనం ఎక్స్పెరిమెంట్ ద్వారా చూడొచ్చు. సో ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఎట్లా చేస్తాము? ఆనియన్ తీసుకుంటాం. ఆనియన్ లోపల ఒక చిన్న పీల్ తీసుకుంటాం. ఒక చిన్న ఉల్లిపొర తీసుకొని చిన్న పొరను తీసుకొని పోయి ఒక స్లైడ్ మీద పెడతాం. ఆ స్లైడ్ మీద కొంత వాటర్ వేస్తాం, ఎందుకంటే ఆరిపోకుండా. దానిపైన కవర్ స్లిప్ వేస్తాం. కవర్ స్లిప్ వేసి మనం మైక్రోస్కోప్ కింద చూస్తే వి విల్ సీ ఆల్ ద సెల్స్. మంచిగా కనబడతాయి. విత్ న్యూక్లియస్ ఆల్సో. న్యూక్లియస్ కూడా కనబడుతుంది. సెల్ మెంబ్రేన్ కూడా కనబడుతుంది. సైటోప్లాజం కూడా కనబడుతుంది. వాట్ వి డిస్కస్డ్ ద 3 parts: సెల్ మెంబ్రేన్, cytoplasm and nucleus. We will see these 3 parts, and also we see another cell wall also. I will discuss about the cell wall later. So whatever the 3 important parts, that is the cytoplasm and the nucleus and the cell membrane, we will see in the onion peel. This is called as the plant cell. అంటే మొక్కల లోపల, చెట్ల లోపల ఉంటాయి. జంతువుల లోపల కానీ, మనుషుల లోపల కానీ, పక్షుల లోపల ఉండేటటువంటి మనం బుగ్గ కణాలు అని అంటాం. వాటిని కూడా మన బుగ్గ లోపల ఉన్నటువంటి దాన్ని తీసుకొని మనం తీసి చూస్తే కూడా మనకు కూడా కణత్వచం కనబడుతుంది, కణద్రవ్యం కనబడుతుంది, కేంద్రకణం కనబడుతుంది. We will observe these 3 parts in the cheek cells also: cell membrane, nucleus and then cytoplasm. So what I said, cells of the cork and matchstick are dead cells. మన మ్యాచ్స్టిక్ తీసుకొని కూడా చేయొచ్చు. అగ్గిపుల్ల ఉంటుంది కదా, మ్యాచ్స్టిక్ అగ్గిపుల్ల తీసుకొని కూడా మనం దాన్ని నానబెట్టాలి నీళ్ళ లోపల. బాగా నానబెట్టి దాన్ని ఒక చిన్న పాట తీసుకొని చూస్తే వాట్ ద అబ్జర్వ్డ్ బై ద రాబర్ట్ హుక్, దట్ విల్ బి సీ ఇన్ ద మ్యాచ్స్టిక్ ఆల్సో. బట్ దీస్ ఆర్ ద డెడ్ సెల్స్. ద సెల్స్ ఆఫ్ ద కార్క్ అండ్ ద మ్యాచ్స్టిక్, దోస్ ఆర్ ద డెడ్ సెల్స్. అట్లా కాకుండా మనం లివింగ్ సెల్స్ చూడాలంటే వీ కెన్ సీ విత్ ద ఆనియన్ పీల్ సెల్స్ అండ్ విత్ ద చీక్ సెల్స్. So for this we need the microscope and some of the material we need for to conduct this experiment, and also we need the some of the chemicals also we require. So material required for the conduct of the observation of the cells in the cheek cells and then onion peel is the microscope, slide, cover slip, brush, watch glass and some water. And also we need some chemicals. Those are the safranin, which looks in red color, methylene blue, which is in blue color, and general red ink, which is in red color. So these are the chemicals we require to see the properly the cells and the parts of the cells. Even though we see the nucleus, ఇట్లా సూక్ష్మదర్శిని కింద మనం ఒక స్లైడ్ తీసుకొని దానిపైన కవర్ స్లిప్ పెట్టి ఒక చిన్న పొరను తీసుకొని పెడితే ఇవన్నీ కనబడతాయి. దీని కొరకు మనం ఏం కావాలి? ఒక సూక్ష్మదర్శిని కావాలి, స్లైడ్ కావాలి, కవర్ స్లిప్ కావాలి, బ్రష్, వాచ్ గ్లాసు, నీళ్లు, ఇవన్నీ కూడా కావాలి. వీటితో పాటు కొన్ని రసాయనాలు కూడా కావాలి. అవి సాఫ్రనిన్, మిథిలిన్ బ్లూ మరియు ఎర్ర సిరా ఇంక్, పెన్నులో వచ్చేటటువంటి ఇంక్ అయినా కూడా సరిపోతుంది. సో బెరడు లోపల కానీ, అంటే రాబర్ట్ హుక్ చూసినటువంటి ఒక చెట్టు బెరడులో ఉన్నాయి కానీ, మన అగ్గిపుల్లల లోపల ఉన్నటువంటి కణాలు కానీ మృత కణాలు, అంటే డెడ్ సెల్స్, అవి లివింగ్ సెల్స్ కావు. అవన్నీ మనం అగ్గిపుల్లను కూడా నీళ్ళలో నానబెట్టి చిన్న పాటు తీసుకొని పోయి మనం మైక్రోస్కోప్ కింద చూస్తే సెల్స్ కనబడినట్లనే కనబడతాయి. బట్ అవి ఏమిటంటే మృత కణాలు. సజీవ కణాలను చూడాలంటే ఉల్లిపొర కణాలు కానీ, మానవ బుగ్గ కణాల లోపల కానీ సూక్ష్మదర్శిని సాయంతో చూడవచ్చు. సో ఇందుకొరకు ఏమేమి రసాయనాలు అవసరం అంటే సాఫ్రనిన్, మిథిలిన్ బ్లూ, ఎర్ర సిరా లాంటివి అవసరము. ఇంకా మనకు మొత్తం ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ మొత్తం కావాల్సిన అంశాలు ఏంటంటే సూక్ష్మదర్శిని కానీ, స్లైడ్, కవర్ స్లిప్, బ్రష్, వాచ్ గ్లాసు, నీరు, ఇవన్నీ కూడా అవసరమైనటువంటి అంశాలు. సో దిస్ ఈస్ ద అబ్జర్వేషన్ ఆఫ్ ద ఆనియన్ పీల్ సెల్స్ అండ్ దెన్ చిక్ సెల్స్. వీటన్నిటి ద్వారా మనము we can see the things. What is the soaking of the matchstick means నీళ్ళలో నానబెట్టడం. నీళ్ళలో నానబెట్టేదాన్ని మనం అంటాం.
What is the difference between the cell wall and cell membrane? Cell membrane, which is covers all the plant cells and animal cells. So it gives the shape to the plant cell and animal cell. In animal cell, we cannot see the cell wall. It will come in afterwards. మీరు ఇదంతా మొత్తం లెసన్ అయిన తర్వాత మీరు చూసినంటే మీకు అర్థమైపోతుంది. ఓకే. సెల్ వాల్ అనేది ప్లాంట్ సెల్లో మాత్రం ఉంటుంది. అది ఓన్లీ ప్లాంట్ సెల్లో మాత్రం ఉంటుంది. యానిమల్ సెల్స్ లోపల ఉండదు. సో ఇట్ విల్ బి గివ్ సమ్ ప్రాబ్లమ్. ఓకే. I will discuss later that thing. I will cover those things. And then next one is the diversity in the cells. అంటే కణాలలో వైవిధ్యం అంటే అన్ని కణాలు నిర్మాణాత్మకమైన అన్నం కానీ అన్ని ఒకేలాగా ఉండవు. వి సీ ద డైవర్సిటీ. డైవర్సిటీ మీన్స్ వి సీ ద డిఫరెన్స్. డిఫరెంట్ స్ట్రక్చర్ ఇస్ దేర్, డిఫరెంట్ ఫంక్షన్ ఇస్ దేర్. వాట్ వి సెడ్, ఆల్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ మేడ్ బై ద సెల్స్. So we call it as the structural and functional unit. So the structure is also different. The function is also different. All the cells cannot look alike. All the cells cannot function, cannot maintain only one function. They are structurally different and then functionally also they are different. So when we see the diversity of the cells, కణాల లోపల వైవిధ్యం చూసినప్పుడు we can mainly broadly we say it is as the unicellular and multicellular organisms. Unicellular organisms and then multicellular organisms. Unicellular organism means which are having only one cell. That is a single celled organisms. The whole body is structurally it is only one single cell. Those are called as the unicellular organisms. So in unicellular organism, the single cell it is capable to perform all the life process. అంటే డైజెషన్ కానీ, రెస్పిరేషన్ కానీ, ఎక్స్క్రీషన్ కానీ, రిప్రొడక్షన్, ఆల్ ద లైఫ్ ప్రాసెస్. Those are all maintained by all the single cell. So examples for the unicellular organisms are the amoeba, chlamydomonas, paramecium, some of the bacteria. So these are all the things. Yeah, uni is the one. So the single celled organisms are called as the unicellular organism. Multi means more than one. We say multi means more than one. So here the more than one are called as the multicellular organisms. So organisms which are having more than one cell, these are called as the multicellular organisms. All we can see with our eye, naked eye. We will see with which plants, animals, birds, trees, human beings. These are all having the more cells. So we can see with our eye also. So these are called as the multicellular organisms. Generally, the single cell organism, the unicellular organism, we cannot see the with naked eye. We need the microscope to see the unicellular organisms. ఓకే. సో ఒకే కణంతో నిర్మితమైన జీవులను ఏకకణ జీవులు అంటారు. అంటే వీటి లోపల ఒకటే ఒక కణం ఉంటుంది. మొత్తము ఉండేదంతా ఒకటే కణం. సో దాన్ని ఏకకణ జీవులు అంటారు. ఇదే కణం అన్ని పనులు చేస్తాయి. కోట్ల కణాలు ఉన్నాయి, ఎన్ని పనులు చేస్తాయి, ఒక కణం కూడా అదే పని చేస్తుంది. లక్షలు వేలు ఉన్నాయి, ఎన్ని పనులు చేస్తాయి, ఒకటే పని ఒక కణం చేస్తుంది. అది ఏకకణ జీవులు అంటారు. దానికి ఉదాహరణ అమీబా, క్లామిడోమోనస్ మరియు పారామిషియం. ఒకటి కంటే ఎక్కువ కణాలతో ఉన్న జీవులను బహుకణ జీవులు అంటారు. బహు అంటే ఎక్కువ, ఏక అంటే ఒకటి. ఏక అంటే ఒకటి, బహు అంటే ఎక్కువ. మీకు తెలుసండి. ఒకటి కంటే ఎక్కువ కణాలు ఉంటే దాన్ని ఏమంటాం మనం? బహుకణ జీవులు అంటారు. ఉదాహరణ ఏంది? మన కంటికి కనబడే అన్ని కూడా బహుకణ జీవులే. మొక్కలు కానీ, జంతువులు కానీ, చెట్లు కానీ, మానవులు కానీ, ఇవన్నీ కూడా బహుకణ జీవులు. ఎందుకంటే మనం కంటితోటి చూడగలుగుతాం. అదే ఏకకణ జీవులను మనం కంటితోటి చూడలేం. వాళ్ళు చూడాలంటే మనకేం కావాలి? సూక్ష్మదర్శిని కావాలి. మైక్రోస్కోప్ అనేది అవసరమవుతుంది. సో ఇది ఏకకణ జీవులు మరియు బహుకణ జీవులు. అంటే అన్ని కణాలు అనేటివి కూడా ఒకేలాగా ఉండవు. అంటే ఒకే రకంగా ఆకారంలో ఉండవు, పని కూడా వేరే వేరేగా ఉంటాయి. సో చూసినప్పుడు ఒకే కణంతో ఉంటాయి, అనేక కణాలతో ఉంటాయి. ఇది మనం దీన్ని డైవర్సిటీ, కణాలలో వైవిధ్యము అని అంటాం. డైవర్సిటీ ఇన్ సెల్స్ అని చెప్పి అంటాం. ఓకే. నెక్స్ట్ మనం ఇంకొక స్లైడ్ కు చూద్దాం. అట్లనే ఇప్పుడు ఏమని చెప్పినాం? ఏకకణ జీవులు, బహుకణ జీవులు చెప్పినాం. అట్లనే ఒక మానవ శరీరం చూద్దాం. మానవ శరీరం లోపల ఏ రకమైనటువంటి కణాలు ఉంటాయి? వాటి ఆకారం వేరే ఉంటుంది, వాటి ఫంక్షన్ కూడా వేరే ఉంటుంది. మీరు మీ పుస్తకంలో కూడా చూడొచ్చు, 8th క్లాస్ బుక్ లోపల మీరు చూడొచ్చు. రకరకాల కణాలు ఉంటాయి. ఇప్పుడు చెప్పే ఏ కణాల యొక్క నిర్మాణం ఒకేలాగా ఉండదు,
అదే విధంగా వాటి యొక్క ఫంక్షన్ కూడా ఒకే రకంగా ఉండదు. దాని నిర్మాణం వేరే ఉంటది. దాని ఫంక్షన్ వేరే ఉంటది. సో యూ సీ ద పిక్చర్స్ విచ్ ఆర్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద టెక్స్ట్ బుక్. టెక్స్ట్ బుక్‌లో ఉన్నాయన్నీ చూడండి. నేను దీని లోపల పెట్టలేకపోయినా దాని లోపల చూడండి. సో వాట్ ఆర్ ద cells are present in the textbook is the smooth muscle cell, straighted muscle cell, which are having the some of the rays. ఇట్లా గీతలు ఉంటాయి. Those are called as the straighted muscle cell, bone cell. You know about the bone. Bone అంటే ఎముక, bone cell, and then nerve cell, నాడీ కణం అని అంటాం, blood cells. So muscle cells are 2 or 3 types are there. Here they given in the smooth muscle cell, then straighted muscle cell, and then bone cell and nerve cell. And then particularly there are so many types of the yes sir, the yes I said control the cell, not the shape, all the functions. So it is called as the brain. Nucleus is called as the brain. Okay, because it control all the functions, not the shape. It controls all the shape, all the functions. So it is also called as the brain. Okay, and then blood cells are 2 types. There are 3 types, but in your textbook they are given only 2. We will learn 3 other types we will in the next classes. Red blood cells are 2 types, red blood cells and white blood cells, and thrombocytes also there. But it is not given in our textbook. Actual, there are 3 types: red cells, white blood cells, and then thrombocytes. So thrombocytes are not given in the 8th class. We will learn about the thrombocytes in the 9th and 10th classes. So here the blood cells are 2 types. Those are the red blood cells and white blood cells. Even white blood cells also divided into two types of cells. Those are granulocytes and agranulocytes. So which are having the granules, they are called as the granulocytes. Which are not having the granules, they are called as the agranulocytes. Granulocytes are 3 types: basophils, neutrophils, and eosinophils. And then agranulocytes are 2 types. Those are the monocytes and lymphocytes. We will learn more about the in the 9th class about these are all the cells, blood cells. So blood cells are 3 types. So here you see the 2 types: red blood cells and white blood cells. And then white blood cells are in the 2 types. These are the granulocytes and agranulocytes. Why they are 2 types? Because which are having the granules, they are called as the granulocytes. Which are not having the granules, they are called as the agranulocytes. Okay. Even granulocytes are basophils, neutrophils, and eosinophils. These are 3 types. And agranulocytes, there are the 2 types: monocytes and lymphocytes. ఓకే. సో మనకు మానవ శరీరం లోపల ఎన్నో రకాల కణాలు ఉంటాయి. నునుపు కండర కణము, రేఖిత కండర కణము, ఎముక కణము, నాడి కణము, రక్త కణాలు. కండర కణాలు కూడా 3 రకాలు. 2 ఇచ్చినారు ఇక్కడ. నునుపు కండర కణము, రేఖిత కండర కణం అని. మనకు రేఖిత కండర కణము, అరేఖిత కండర కణము, హృదయ కండర కణం అని 3 రకాలు ఉంటాయి. ఇవన్నీ మీరు 9th క్లాస్‌లో నేర్చుకుంటారు. సో ఇక్కడ రక్త కణాల గురించి కూడా ఇచ్చినాడు. 2 రకాల రక్త కణాలని, ఎర్ర రక్త కణాలు, తెల్ల రక్త కణాలని. ఇంకోటి కూడా ఉంటాయి, రక్త ఫలకికలు అని కూడా ఉంటాయి. మీరు అది 9th, 10thలో నేర్చుకుంటారు. ఇక్కడ 2 ఇచ్చిండు కాబట్టి మీరు 2 చదవచ్చు. ఈ తెల్ల రక్త కణాలు మళ్ళా 2 రకాలుగా ఉంటాయి. వాటిలో ఉండేటటువంటి రేణువులను బట్టి, రేణువులు ఒకవేళ ఉంటే దాన్ని రేణుయుత కణాలు అంటారు. రేణువులు లేకుంటే వాటిని రేణురహిత కణాలు అంటారు. అది డిపెండ్స్ ఆన్ ద గ్రాన్యుల్స్. దే ఆర్ డివైడెడ్ ఇంటూ 2: గ్రాన్యులోసైట్స్, అగ్రాన్యులోసైట్స్. మళ్ళా రేణుయుత కణాలు 3 రకాలు: బేసోఫిల్స్, న్యూట్రోఫిల్స్, ఎసినోఫిల్స్. ఇంగ్లీష్‌లో, తెలుగులో మనం అదే పదాలు ఉన్నాయి కాబట్టి అదే చదవాల్సిందే. అండ్ దెన్ రేణురహిత కణాలు మోనోసైట్స్, లింఫోసైట్స్ అని 2 రకాలు ఉంటాయి. మళ్ళీ ఈ బేసోఫిల్స్ అంటే చారత్వం ఉంటది. ఎసినోఫిల్స్ అంటే ఆమ్లత్వం ఉంటది. న్యూట్రోఫిల్ అంటే తటస్థ స్వభావం ఉంటది. ఇవన్నీ అంశాలు ఉంటాయి. ఇవన్నీ పెద్ద క్లాసుల లోపల పోతుంటాయి. పేరు లోపల మీరు చూస్తేనే మీకు అర్థమవుతది. ఏమంటే న్యూట్రో, ఇసనోఫిల్, బేసోఫిల్ అనే పదాలతోటి మనకు అర్థమవుతది. రేణురహిత కణాలు 2 రకాలు: మోనోసైట్స్, లింఫోసైట్స్. మీరు చూడాల్సింది ఏంటంటే టెక్స్ట్ బుక్ లోపల మీరు ఏం చేయండి అంటే దీనికి సంబంధించిన పిక్చర్స్ ఉంటాయి. ఈ పిక్చర్స్ లోపల దాన్ని గుర్తుపట్టాలి. వాట్ ఈజ్ ఇట్ సెల్? దాన్ని చూస్తే అది ఎముక కణమా, నాడీ కణమా, స్ట్రైటెడ్ మజిల్ సెల్లా, స్మూత్ మజిల్ సెల్లా, రెడ్ బ్లడ్ సెల్లా, న్యూట్రోఫిల్లా, బేసోఫిల్లా అనేది మీరు చూసి గుర్తుపట్టగలగాలి. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. పిక్చర్స్ చూడాలి. ఒకవేళ పిక్చర్స్ ఇచ్చి దాని లోపల ఎన్ని ఉంటాయనే దాని ప్రకారం చూస్తున్నంటే మనం దాని ప్రకారం చెప్పొచ్చు. అంటే ఆ బొమ్మ యొక్క దాన్ని బట్టి మనం చెప్పొచ్చు. ఓకే. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద వాట్ ఆర్ ద different type of cells we are having
in our body, in the body. Okay. Next. So what is there? Blood cells are how many? So two types of blood cells are there. Two types of blood cells ఉంటాయి. అవి ఓకే 3 టైప్స్ ఉంటాయి. మనం 2 టైప్స్ గురించే మనం నేర్చుకుంటున్నాం. ఓకే, వి విల్ మూవ్ టు అనదర్. మనం యూనిసెల్యులర్ ఆర్గానిజం గురించి మాట్లాడినాం. దీనిది అమీబా గురించి మాట్లాడినాం. సో దానికి ఎగ్జాంపుల్ అమీబా, పారామీషియం, క్లామిడియం అన్నాం కదా. సో దాని కింద మనము మాట్లాడినాం. దాని గురించి మనం ఒకసారి మళ్ళీ అమీబా గురించి ఒక 2-3 అంశాల గురించి మనం నేర్చుకుందాం. అమీబా గురించి 2-3 అంశాల గురించి మనం నేర్చుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. అమీబా హ్యాస్ నో డెఫినెట్ షేప్. సో అమీబాకు ఒక ఆకారం ఉండదు. ఇట్ ఈస్ నాట్ హ్యావ్ ద పర్టికులర్ షేప్. మనం ఒకదాన్ని చూస్తే గుర్తుపడతాం కదా, ఇట్లా ఉంది అట్లా ఉంది అని. ఏమిటిది? దీనికి ఈ ఆకారం ఉంది, దానికి ఆకారం ఉందని. సో అమీబాకు ఆకారం ఉండదు. ఇట్ చేంజెస్ ఇట్స్ షేప్ బై ప్రొట్రూడింగ్ ఇట్స్ బాడీ బై సూడోపోడియా ఫాల్స్ ఫీట్. అది ఎప్పటికప్పుడు దాని బాడీని మార్చుకుంటుంది. దాన్ని మనం ఏమంటామంటే సూడోపోడియా లేదా ఫాల్స్ ఫీట్ అంటాం. ఫీట్ అంటే తెలుసు కదా, కాళ్ళు. సో ఫాల్స్ ఫీట్ అంటే ఆ ఫీట్ ఉన్నట్లు ఉంటుంది, లేనట్లు మార్చుకుంటుంది. ఒకసారి ఉంటుంది, ఒకసారి ఉండదు. సో వి సే ఇట్ ఇస్ యాజ్ ద సూడోపోడియో. సూడో అంటే లేనట్లు, పోడియో అంటే పాదం అన్నట్లు. ఫాల్స్ ఫీట్. సూడో అంటే ఫాల్స్, పోడియో అంటే ఫీట్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ ఎస్ ద ఫాల్స్ ఫీట్. ఓకే. ఓకే, నెక్స్ట్. అదే హౌ ద సూడోపోడియా హెల్ప్. సూడోపోడియా ఎట్లా అంటే ఆహార సేకరణ లోపల, చలనం లోపల తోడ్పడుతుంది. అంటే గెటింగ్ ద ఫుడ్ అండ్ ద లోకోమోషన్. లోకోమోషన్ ఈస్ ద మూమెంట్. లోకోమోషన్ అండ్ మూమెంట్. సార్ సార్ నమస్తే సార్, నేను మీటింగ్ లో ఉన్నా సార్. ఒక్క నిమిషం, నేను మళ్ళీ చేస్తా సార్. హలో 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 సార్, కంటిన్యూ చేయండి సార్. ఏదో మ్యూజిక్ వస్తుంది. లేదు సార్, మ్యూజిక్ వస్తుంది ఏదో. ఓకే So సార్. amoeba has no definite shape. It changes its shape by protruding its body by pseudopodio, that is false feet. They help amoeba in feeding and locomotion. అమీబాకు ఆకారం లేదు. అది తన ఆకారాన్ని ఎప్పటికప్పుడు బయటికి నాని సార్ ఏదో శబ్దం వస్తుంది. ఓకే, అది తన ఆకారాన్ని ఎప్పటికప్పుడు బయటికి పొడుచుకొచ్చే మిథ్యాపాదాల ద్వారా మార్చుకుంటుంది. ఇది అమీబాకు ఆహార సేకరణలో మరియు చలనం లోపల తోడ్పడుతుంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద అమీబా. And then next one. So another one thing, TS of dichostem also given in our textbook. So this much is not very important. And then even though if they there is a chance to ask the how many types of the groups of cells are present in a dichostem. So I also given about these things also. There are four different groups of cells are there in the dichostem. సో ఒక స్పైనాక్ కానీ, ట్రైడాక్స్ ప్రోకంబైన్స్ కానీ తీసుకొని మనం దాన్ని టీఎస్ చూస్తే ట్రాన్స్ఫర్ సెక్షన్ అంటాం. ఆ ట్రాన్స్ఫర్ సెక్షన్ తీసుకుంటే వాట్ ఈస్ క్లామిడోమోనస్? Chlamydomonas is also a unicellular organism. Okay, you see the picture of the chlamydomonas in your textbook. So there are 4 types of the group of cells are we see. The outermost layer, which is gives the shape as well as protection, that is the group 1 cells. And then second one is the green stem part, which carries the photosynthesis. And then third one, the long structures which conduct food and water, which the supply the food and water. And then last fourth one is the that is a hollow structure in the mature stem. And then in young stem it is present, the some of the cells are there. So these are the 4 types of cells which we see in the transfer section of the dicot stem. సో ఒక ద్విదళ బీజ కాండం లోపల మనం చూసినప్పుడు ద్విదళ బీజ కాండం లోపల మనకు ఇది కనబడుతుంది. ఏంటంటే 4 రకాల గుంపులు ఉన్నటువంటి కణాలు కనబడతాయి. అంటే 4 డిఫరెంట్ రకాల స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది, బట్ ఫంక్షన్ కూడా వేరే. మనం ఏమంటున్నాం మళ్ళీ స్ట్రక్చరల్ ఫంక్షనల్ యూనిట్, నిర్మాణాత్మక క్రియాత్మక అని చెప్పి అని అంటున్నాం. వాట్ ఈస్ క్లామిడోమోనస్? క్లామిడోమోనస్ ఈజ్ యాన్ యూనిసెల్యులర్ ఆర్గానిజం. ఓకే, అది అమీబా లాగా అదొక యూనిసెల్యులర్ ఆర్గానిజం. బట్ అమీబా నాట్ హ్యావ్ ద డెఫినెట్ షేప్.
but chlamydomonas has a definite, it have the shape. Sir, third blood cell name. So that is the thrombocytes. We say thrombocytes. ఈ దాంట్లో సిలబస్ లో లేదు, మీరు దాని గురించి ఎక్కువ ఆలోచన చేయకండి. సో యూ రీడ్ అబౌట్ ద రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ అండ్ దెన్ వైట్ బ్లడ్ సెల్స్. ఓకే, yes, thrombocytes, sites. Okay, so there are 4 different type of the group of cells are there. Those are the which are the outer layer is the which gives the shape and protection. Second one carries the photosynthesis. It is the green color, green portion. And third one is the long structure, that is the conduct food and water. Hollow structure. Sir, పాట అయినా పడుతుంది. సార్ నాని సార్, ఎందుకు ఇది? హలో సార్ లేదు సార్, నాకు వినబడుతుంది, పాట వినబడుతుంది. సార్ ఆల్ ఆర్ ఇన్ మ్యూట్ సార్. వినబడుతుంది నాకు ఇగో సెల్ ఫోన్ లా. నా వాయిస్ క్లియర్ ఉందా? సార్ క్లియర్ ఉంది సార్. ఉంటే నో ప్రాబ్లం అయితే. ఓకే, లెట్ us we will do another. So repeatedly you are asking the difference between the cell membrane and then cell wall. So you see in plant cell, which is another layer present over the cell membrane, that is called as the cell wall. It is only present in the plant cell. It is absent in an animal cell. Okay, in plant cell another layer present over the cell membrane. Okay, and then nucleus is present more lesser at the center of the cell in the animal cells. If we see in the onion peel cells in plant cells, it is not in the center but towards the periphery. కొంచెం పక్కలకు ఉంటుంది అది. అంటే న్యూక్లియస్ అనేది ఎనిమల్ సెల్స్ లోపల కొంచెం సెంటర్లో ఉంటుంది, కొంచెం పక్కలను సెంటర్లో ఉంటుంది. అదే ప్లాంట్ సెల్ లోపల అయితే కొంచెం పక్కలకు ఉంటుంది. ప్లాంట్ సెల్ లోపల ఒక లేయర్, ఎక్స్ట్రా లేయర్ ఉంటుంది ఆన్ ద సెల్ మెంబ్రేన్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద సెల్ వాల్. It is absent in animal cell. And in plant cells, we see the cell organelle chloroplast. It is absent in the animal cell. Okay. So these are the 3 major. So many differences are there. If you see the vacuoles, in plant cell, only big one vacuole is there. In animal cells, we see the so many small like vacuoles are there. In this way, about the centriole also there. That is also difference is there. So only one difference is given in our which only one difference is given on textbook. That is the plant cell have the cell wall, animal cell absence of the cell wall, and then also given about the nucleus also. In animal cells it is in the center, in plant cell it is the periphery. So these 2 are enough. సో ఇంకొకటి ఏదో నేను రాసిన క్లోరోప్లాస్ట్ గురించి, అది కూడా చూడండి. ఓకే, cytoplasm contains so many things. All the functions are in the cytoplasm only. And then cytoplasm have the cell organelles. ఓకే, మొక్క కణాల్లో కణత్వచంపై అదనపు పొర ఉంటుంది, దాన్ని కణకవచం అని అంటారు. ఇది జంతు కణాల్లో ఉండదు, మొక్క కణాల్లో మాత్రమే ఉంటది, మొక్క కణాల్లో మాత్రమే ఉంటది. Okay, this is the difference between the plant cell and animal cell. And then కేంద్రకం అనేది జంతు కణాల్లో దాదాపుగా కణ మధ్య భాగంలో ఉంటది, కానీ మొక్క కణాల లోపల కొంచెం పక్కగా ఉంటది. ఏది కేంద్రకం అనేది? మొక్క కణాల లోపల అర్తరేణు అనే కణంగం ఉంటది, కానీ జంతు కణం లోపల ఇది ఉండదు. సో ఇది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ప్లాంట్ సెల్ అండ్ ఎనిమల్ సెల్. Okay, next one. And then this is the last key concept. Relation between the shape, size and the function of the cells. కణాల ఆకారము, పరిమాణం, విధుల మధ్య సంబంధము. So some of the important things are there. The size and shape of the cell is related to its function. This is very important point. అంటే సైజు, షేప్ అనేది దాని ఫంక్షన్ కు రిలేషన్ ఉంటుంది. ఆ సైజు అట్లా ఉండడానికి, ఆ షేప్ అట్లా ఉండడానికి its function is the main thing. The size and shape of the cell is related to its function. You see the nerve cell.
which is having the 90 to 100 centimeters long. It is with long and branched, which perform the function of transferring message in animals and human beings also. So what is the function of the nerve cell? Transferring the message. What is the structure of it? It is a long and branched one. So how much it long? It is 90 to 100 centimeters long. And then very important thing is the size of the organism depends on the number of cells, not on the size of the cells. So the largest cell is the egg of ostrich. The largest cell is the egg of the ostrich. So the smallest cell is the bacteria, and also human liver, kidney also having the 20 to 30 micrometers. So this is the relation between the shape, size, and the function of the cell. So you think that the size of the organism depends on the number of cells, not on the size of the cell. Okay. Another one, the size and shape of the cell is related to its function. These two are very important one. And then the largest cell is the egg of ostrich. సో జీవి యొక్క పరిమాణం అనేది దాంట్లో ఉన్న కణాల సంఖ్య మీద ఆధారపడతా కానీ కణం యొక్క పరిమాణం మీద కాదు. అదొక పదం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. కణం యొక్క సంఖ్య పైన ఆధారపడుతుంది, వాటి సైజు మీద కాదు. అట్లనే కణం యొక్క పరిమాణం మరియు ఆకారం అది నిర్వర్తించే పనిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఉష్ట్రపక్షి గుడ్డు అనేది అతిపెద్ద కణం. బ్యాక్టీరియా అనేది అతి చిన్న కణం, అది 0.1 నుంచి 0.5 మైక్రోమీటర్స్ ఉంటుంది. మానవ కాలేయము మూత్రపిండం 20 నుంచి 30 మైక్రోమీటర్స్ ఉంటుంది. నాడీకరణం 90 నుంచి 100 సెంటీమీటర్ల పొడవు ఉండి శాఖలుగా చీలి ఉంటుంది. ఇది చేసే పని ఏంటంటే సమాచారాన్ని బదిలీ చేయడం. అది మనుషులు అయినా సరే, ఏనుగులు అయినా సరే, ఏ జంతువులైనా ఆ పనిని నిర్వహిస్తుంది. సో కణం యొక్క ఆకారం, పరిమాణం, దాని విధులకు మధ్యన సంబంధము కలిగి ఉంటుంది. ఓకే, ఇది మొత్తం మనం ఈరోజు చెప్పుకున్నటువంటి 11 కీ కాన్సెప్ట్స్. వి డిస్కస్డ్ అబౌట్ ద 11 కీ కాన్సెప్ట్స్. ఈ మనం ఈ 11 కీ కాన్సెప్ట్స్ ను మనము ఇప్పుడు చదివినాం. యా ఓకే, నాకు ఇప్పుడు కనబడే దానిలో నేను చూస్తున్నా. అంతకుముందు వచ్చిన చార్ట్ లో ఏముందని తెలియదు. ఓకే సార్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద concepts of the lesson. So you concentrate, these are all things: cell, parts of the cell, observation of onion peel cell, chick cell, unicellular and multicellular organisms, different types of cells in human body, amoeba, parts of dicot stem, difference between the plant cell and animal cell, relation between the size, shape and function of the cell. So the function of the cell wall is the protection of the cell. Function of the cell wall is the protection. Okay, ade cell membrane function emidi, it gives the shape. It is a permeable membrane. It gives the permission to enter and leave the things from the cell. So these are the differences between the cell wall and then cell membrane. Okay, okay, so this is about the second lesson, cell, the basic unit of life. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే రాయండి, మాట్లాడదాం. ఒకసారి పిక్చర్స్ మాత్రం చూసుకోండి. యు సీ ద పిక్చర్స్ ఆఫ్ ఆల్ ద సెల్స్. రిలేషన్ ఏదో వచ్చేసి వెళ్ళిపోయా. What is the difference between the cell wall and cell membrane? నేను చెప్పిన cell wall gives the protection, cell membrane gives the shape. And then cell membrane పైన ఉండేటటువంటి ఎక్స్ట్రా లేయర్ నే మనం cell wall అని చెప్పి అంటాం. NMMS ఎగ్జామ్ లో ఎలా క్వశ్చన్స్ ఇస్తారనేది మనకు ఒక టెస్ట్ పెడతారు కదా, మీకు అప్పుడు తెలుస్తుంది. నేను కూడా లాస్ట్ కు కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇస్తా. సార్ వన్ టైం 11 లిస్ట్ పెట్టరా సార్? ఓకే, ఐ విల్ షో వన్స్ అగైన్, ఐ విల్ షో.
ఓకే. అది స్క్రీన్ ఒకసారి చూపెట్టమంటుండ్రు. ఒకసారి చూపిస్తాను నేను. సో దిస్ ఈస్ ద స్క్రీన్ విచ్ ఆర్ having all the concepts. సార్ నాని సార్. సార్ ఓకే. చెప్పండి. ఓకే సార్. ఓకే. ఓకే సార్. ఆ!